திரையாடல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்ம கூட இருக்காங்க. நான் ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர். ஐ ஆம் ஆக்சுவலி பர்சனலி நான் என்னோடய ஐகான்ஸாக நினைக்கிற சில பேரில் ஒருத்தர் மிஸ்டர் சாப் ஜான். குருதி புனல், சிலுன்னு ஒரு காதல்னு நிறைய படங்களுக்கு அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. கமல் கூட பெரிய ஒரு ட்ராவலே இவருக்கு இருக்குது. இவர் கூட திரையாடல் நேயர்களுக்காக நான் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். 34 வருஷம் ஆச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 34 years completed. Today also we are talking about Guna. Why? അതൊരു பெரிய ரெலவென்ட் கொஸ்டின் தான். அதோட ரீசன் என்னென்னா, நானும் இதே கேள்வியை நிறைய வாட்டி யோசிச்சிருக்கேன். எதுக்காக ஒரு படம் 30 வருஷம் தாண்டி பேச வேணும். அதோட ரீசன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான். Every movie that we see will try to influence you. எல்லா படம் நம்ம அது இப்போ எழுத்தானாலும் அதோட மேக்கிங் ஆனாலும் என்ன விதமானாலும் இட் ஹேஸ் டு டச் யுவர் லைஃப் ஒன். அப்போது நம்ம ஒரு படம் எதுக்கு பார்க்க போனோம் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டால், நம்ம ஓகே அந்த ஆள் அதில் நடிச்சிருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு ஜான்ரை எனக்கு தெரியும், ஒரு த்ரில்லர் எனக்கு தெரியும், அது எனக்கு பிடிக்கும். பட் இதுக்கெல்லாம் தவிர வேறொரு விஷயம் இருக்குது. நம்ம இது பார்க்கும்போது, நம்ம படம் பார்க்கும்போது we are willing to accept a certain evolution to yourself. அதான் அந்த முக்கிய விஷயம். இப்போ ஏது விதேனமோ அதுக்கு அது நிறைய ரீசன் இருக்குது. குணா அந்த மாதிரி ஒரு ரெசனன்ஸ் நம்ம என்னோட லைஃப்பும் இது கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏதோ ஒரு ரெலவென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்திருக்கலாம். இது என்னோட கதை இந்த மாதிரி ஒரு யோசனை வந்திருக்கலாம். that could be a reason. அது எல்லா படத்துக்கும் அது இருக்குது. பட் certain movies pronounce it well. அதுதான். இப்போ சாணக்கியா ஒரு த்ரில்லர், கேரளாவில் ரொம்ப பேசப்பட்ட ஒரு படம். கமல் கூட அதுலேயே இது பண்ணியிருக்கீங்க. அதுலேருந்து குணாவோட ட்ராவல் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார்? சாணக்கியனுக்கு அப்புறம் வேறொரு கொஞ்சம் நாள் தாண்டி அதுக்கப்புறம் Kamalji and wanted to do a movie with CB. Sri Lankan movie. That CB Malayil was supposed to do that. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நிறைய அதோட ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. பட் அதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இருந்தது. அப்போ we went and made வேறொரு பொலிட்டிக்கல் அட்வைசர் மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்குது. அவர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது இது என்னடா உனக்கு இந்த மாதிரியாக படம் தேவை, திஸ் இஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தது. அண்ட் அட் that time it was shelved because of every movie has an investment into it. அதிப்போ நம்மளோட க்ரியேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், ஃபிஸ்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்கலாம். அப்போது அது தென் வி டிசைடட் இட் இஸ் பெட்டர், அது இப்போ வேணாம், வேறொரு கயத்தில் அது பார்க்கலாம், வேறு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரியில் பார்க்கலாம். தட் வாஸ் ஷெல்வ்ட். அதுக்கப்புறம் திஸ் குணாவோட ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னோட ஒரு பர்சனல் ரீசன்ஸுக்காக சம்வேர் அதர் இட் வாஸ் கெட்டிங் டிலேட். அண்ட் சிபிக்கும் அந்த காலத்தில் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தது. ஸோ ஹீ ஹேட் டு டைவர்ட் ஹிம்செல்ஃப் ஃபார் தேட். അങ്ങനെ ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. அதிலிருந்து குணாவோட ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இவால்வ் ஆகி அதுக்கு நிக் ஆஃப் டைம் மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தது. அதில் ஐ டோல்ட் கமல்ஜி த ஸ்டோரி. And then he said, why did you take this long to tell me this? அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். Anyway, after that happened Guna. குணாவோட லைன் ஆரம்பித்த இடம் சொல்லுங்கள் சார். Where you conceived that concept? The concept actually came from இதுக்கு ஒரு த்ரில்லர் எலமெண்ட். என்னோட எல்லா தாட்டிலும் ஒரு த்ரில்லர் எலமெண்ட். that is I like that genre. But குணாவோட தாட் ப்ராசஸ் வந்தது, சப்போஸ் that came from my own life situation ஒரு ஸ்டேஜில். that there is a question. இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுத வேணும்னு நினைக்கும்போது why do I have to tell this story എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റൈറ്റർക്ക് വരും. why should I tell this story? അപ്പോൾ ഏതുക്കാக ഇதை കഥ சொல்லணும்னுള്ളത് അതൊരു പേഴ്സണൽ റീസൺ இருக்கும். ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സണൽ റീസൺസ് இருக்கும்.
അപ്പോൾ என்னோட personal reason was my personal context. അപ്പോൾ அந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது where I wanted to decide what is this unconditional love. வேறு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். லவ் பண்ணணும்னா இது வேணும், நான் இது பண்ணணும்னா அது வேணும், அந்த மாதிரி ஒரு லவ்வுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அண்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு அவர் ஃபேமிலி லைஃப் அதிலும் இது நிறைய இருக்குது. அது that's why we say we have a compromised family life എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതിൽ ഷൂർനില ഉരുവായത് അതുക്കാக தான். കോംപ്രമൈസ് இருக்கணும் എന്നതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ കണ്ടീഷൻസ് இருக்குது. But my conditions were severe at that time and it was painful, agonizing. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ naturally I ask what is a way out of this or what is this unconditionality of love. அது நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்குது. അപ്പോൾ ഈ അൺകണ്ടീഷണാലിറ്റിയിലിരുന്ന് എനിക്ക് അപ്പം വന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് அந்த യോശനയിൽ വന്നത് there was a പൊട്ടൻ character in my childhood. I used to see this പൊട്ടൻ character. പൊട്ടൻ schizophrenia അല്ല, he is a retarded guy. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടനെ പുറത്ത് he doesn't even speak well. This is how he speaks. But one thing beyond all his andhoda retardation நம்ம என்ன வேணா சொல்லலாம், but he only used to give love or give help or give services and nothing in return. This is the core character element എനിക്ക് அந்த കാര്യത്തിൽ വന്നത്. And he is the only guy who gives love without conditions. That provoked me into this. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ചില കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ இந்த மாதிரி കേൾവി കേൾക്കുമ്പോൾ I am confused. Where did it start? അത് നമുക്ക് அந்த மாதிரி ഒരു where did it start? Somewhere other it started. But this is something, now that you ask me that question, ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ this may be the reason എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. இப்போ இந்த ஒன்லைன் உங்கள் மைண்டில் வந்து இது கதையாக நீங்கள் கமல் சார்கிட்ட சொல்ல எடுத்துக்கிட்ட டைம் எவ்வளோ சார்? I think it could have been about 3-4 months. அவ்வளோதான். கதை சொல்கிறதுக்கே அந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் was there. And he was almost on the verge of Kamalji wanted to maybe he wanted to think of another story because this story is not for ഒരു star dates സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം it's a valuable date. അവർക്ക് they cannot stay idle and that's not ethical also from my side, you know. But he was a true friend at that, he considered my condition and wanted to wait. ಅದಕ್ಕೆ ഒരു 3 day എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് ഇരുന്നത്. ആ 3 days മുന്നാടി I had a very severe ഒരു climactic kind of a scenario of 3 days and nights of complete negotiations and talking. In your life? In my life, personal life. And I didn't have any time to coordinate all this. അപ്പോൾ அந்த ഒരു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിൽ I've told this several times and ഒരു 2-hour duration ഇരുന്നത്, waiting at the airport because the flight was delayed. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിത് പണിയേ ആവണോ, something I have to do, and over a cup of thick coffees, you start writing. You also know how you are. നമുക്ക് ഒരു അതെന്നാ சொல்கிறது, ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതണം. എഴുതാമേ ഇരിക്ക വേറെ ഒരു വേറെ മറ്റു വേല ഒന്നും മുടിയാതെ. അപ്പോൾ I wrote that. That is something which I share with my students now as an experience of writing from the heart. Writing from the heart doesn't have logics. Real life don't have logics. Real life don't have logic. അപ്പോൾ അതിൽ writing from the heart it comes from the subconscious and it gives you an array of incidents or events. അതാണ് അന്ന് വന്നത്. Probably that was the best of things that turned out. அதான் நான் சொல்கிறது, எப்படி இது பண்ண முடிஞ்சுன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல. That happens. That's all. Creation is like that only. சார் இப்போது நிறைய கமர்ஷியல் ஆன பிறகு கமர்ஷியல் ரைட்டிங்காக ஒருத்தங்க கதை எழுதும்போது they will have somebody in their mind. குணா கதையை பொறுத்த வரைக்கும் கமல் உங்கள் மைண்டில் இருப்பார் ஆப்வியஸ்லி, பிகாஸ் கமல் தான் உங்கள்கிட்ட கதையை கேட்டார். ரோஷினிங்கிற கேரக்டருக்கு நீங்கள் யாராவது வச்சுருந்தீங்களா? அந்த கேரக்டர் எப்படி டிஃபைன் பண்ண? ரோஷினி கேரக்டர் இல்லை, பட் அந்த கேரக்டருக்கு நீங்கள் என்ன டிஃபைனேஷன் வச்சு? அதுக்கு டெஃபினிஷன் இட் இஸ் த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் அ ஃபேண்டசி ஃபிகர் ஆஃப் குணா.
about this Abhirami. அபிராமி. அப்போ ഈ ഒരു ഫാൻറ്റസി ഇപ്പോൾ நம்ம கரெக்டாக சொல்லனா நம்ம ட்ரீம்ஸ் எடுத்து பாருங்க. ட்ரீம்ஸுக்கு கண்டிஷன்ஸும் பேராமீட்டர்ஸும் கிடையாது. இல்லை. There is no ethics, there is no morality when you see dreams. That's why most of the dreams we don't share it with people. Correct. So அந்த மாதிரி. But இதில் I was very clear, his fantasy about Abhirami is the என்ன அது சொல்லும், ஒரு பியூட்டியோட மூர்த்திமத் பாவம்னு சொல்லும், மூர்த்தியோட மூர்த்தி பாவம், the absolute சிலை வடிவம், சிலை வடிவம், அந்த மாதிரி ஒரு மூர்த்தி பாவம் இருந்தது அவருக்கு. அண்ட் ஐ ஹவ் லிட்டரலி ரிட்டன் she was like a white marble. The texture was about a white marble. ஸோ ரோஷினி, இப்போ நீங்கள் மார்பிள் அந்த ரோஷினிங்கிற இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. ஸோ கமல் அந்த லைனை பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு ஆளை வேணும்னு. Both of us, that reminiscence is both of us went in search of this Abhirami there and was waiting at the patio of a hotel. அது நிறைய பேர் அன்னைக்கு காலையில் போய் ஈவினிங் வரணும் தான், அதாയിരുന്നു ப்ரோக்ராம். அப்போது we were waiting and we were feeling a little awkward. ഓരോ പെണ്ണു വരും പോകും, പൊൺ பார்க்குறதுக்காக ரெண்டு பேர் அங்கே வந்து உட்கார்ந்து இருக்குது എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇരുന്നത് ആ സമയത്ത്. സോ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം we were trying to come back, flight time was நிறைய கிட்ட வந்துடுச்சு. അപ്പോൾ then came this girl from there and the entry point, அந்த பொண்ணு was wearing if I remember right, a glittering black dress, a long dress, like a Frenchile சொல்ற மாதிரி costume மாதிரி. And she was walking towards it, and her texture was in contrast with the black that she was wearing, and she looked like the marble. எனக்கு அந்த படத்தோட பிஜிஎம் எனக்கு இப்போ கேட்குது. அந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட இதே சீன் தான். ஜனகராஜ் சொல்லிட்டு அபிராமி வருவா அப்படின்னு சொல்லும்போது சேம் திங். அண்ட் ஷீ வாஸ் கம்மிங் வித் தட் ஒரு டைட்டி மாதிரி தான் அவர் வருது. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷீ இஸ் த டைட்டி ஹூ என்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்டர் இஸ் லைக் திஸ் ன்னு சொல்கிறது மாதிரி. ஸோ ஷீ ஆல்சோ வாஸ் லைக் தட். ஸோ I remember I just told Kamalji that, well, I think this could be the girl, and he was also appreciating that, and അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത്. Then came the other factors. எனக்கு அந்த படத்தோட இதில் வந்து ஜனகராஜோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பெக்யூலியரான ஒரு கேரக்டராக இருக்கும். ஃபார் ஷேம் ஹி டோன்ட் மைண்ட் த ஷேம். ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சீன் இட் செல்ஃப் அதை காமிச்சிருப்பார். அவர் யாரும் கேவலப்படுத்துறதை பற்றியெல்லாம் எந்த கவலையும் இல்லை. ஹி வாண்ட் டு டூ ஹீஸ் திங். ஹில் கன்வின்ஸ் ஃபார் சைன். அங்கே ஏதோ ப்ராப்ளம் வரும்போது தப்பிக்க பார்ப்பார். எப்படியாவது கமலை சம்மதிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்கு அபிராமி ஏன் கனவில் சொன்னான்னு வருவார். அது உங்களோட ரைட்டிங்கில் ஜனகராஜோட the character was definitely there because நம்ம ஒரு கேரக்டர்னு நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது ஒரு சில பேர் வந்து they should be mediators to the track of the story. அது ஒரு சப்ளாட் மாதிரி தான் வரும், சப்ளாட் or comparative kind. இப்போ இதில் எல்லாம் most of the characters are very crude and rash characters or crude characters. He is a guy who is a manipulator. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ട്രിക്സ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കില്ല, அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரான என்விஷன் பண்ணுது. இதில் வந்து he is a planner or a trickster who wants to get things done. அதில் அவன் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது. And at the same time, one thing I was very cautious about is when you, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് சொல்லி எழுதிய கேரக்டர் அல்லது ஒரு கொமேடியன் கேரக்டர் அங்கே வரக்கூடாது. காமெடிக்கு மட்டும் ஒரு கேரக்டர் இல்லாமல் he is also a humor generating character who can play for the movement of the story. அது வச்சுட்டு தான் அது உருவாയത് basically. But this character was defined like that. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி படங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எழுதிட்டீங்க. கமல் வந்து ஈவன் ஆடிஷன் மீன்ஸ் ஹீரோயினை பார்க்குறது கூட ரைட்டரை கூட வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள், ரைட்டர். ஸோ இதில் பாலகுமாரன் உள்ள எப்படி சார் வந்தார்? பாலகுமாரன் கேம்
ത്രൂ ദ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഏതാണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉരുവായതൊക്കെ അപ്പുറം then he was into the dialogue, right? കാര്യം I am not proficient in Tamil. Most of the things தமிழ் எனக்கு தெரியும், அப்படி இருந்தாலும் அதோட நிஜமான அந்த ஒரு வார்த்தை அதெல்லாம் வரதுக்கு I am not proficient in that. And Balakumaran had that complete, he was an expert and he was a master in all that. And he also had a perspective to life. ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററെ പൊறுத்த വரைக்கும் the perspective is what sells. ഇപ്പോൾ நம்ம എന്നൊക്കെ എഴുതിനാലും എനിക്ക് இந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் மட்டும் எழுத முடியும். I cannot replicate what you think. Correct. You cannot replicate me. அப்போ அந்த மாதிரி Balakumaran had a perspective which was vital for this kind of a context. He had a great vision about certain characters, and he was a master of handling words. அந்த வார்த்தை and அது கரெக்டாக ஒரு ஸ்வேர்டு மாதிரி வால் மாதிரி அதை பண்ணுறதுக்கு இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ ஹீ இன்டராக்டட், டெஃபினெட்லி போத் ஆஃப் அஸ் வேர் இன்டராக்டிங் ஓவர் த டயலாக். இப்போ நீங்கள் பாலகுமாரனை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு கேள்வி எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும். இப்போ மஞ்சுமல் பாய்ஸுக்கு வருவோம் பின்னால், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் மஞ்சுமல் பாய்ஸு. அது வரைக்கும் ஹிட்டான ஒரு டைலாக் வந்து மனிதர் உணர்ந்துக்குள்ள மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது அப்படிங்கிறது படம் வரும்போதே பயங்கர ஹிட்டு. ஆனால் அப்போ புரிஞ்சிக்காதவங்க கூட இப்போ வந்து அந்த வரியை பயங்கரமாக கொண்டாடுறாங்க. அது அந்த பாட்டில் வர வரி தான். அந்த பாட்டு வாலி எழுதினது, இந்த வரி எழுதினது யார்? பாலகுமாரன் தான். കാര്യം ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ദിസ്. എനിക്ക് അത് எப்படி சொல்லணும்னு എനിക്ക് தெரியல in Tamil. The concept is nobody will understand my love. No, he speaks in his world and his terms. அது நமக்கு புரியல. அப்போ கேட்குறது வந்து you are the rotten guys who doesn't understand me. கிளைமேக்ஸில் you are the rotten guys. அதுக்கு ஒரு நிறைய உள்ள ஒரு philosophy இருக்கு. அவன் சொல்கிறது வந்து it is basically his context. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியல, நான் என்ன பண்ணுறது? That is what he is. He always says that. Even ஒரு contract signing conditionல he wants to tell the truth. கரெக்ட். எனக்கு அன்னைக்கு சாப்பிடல, அதனால மாத்திரை சாப்பிடல, அதனால நான் இந்த மாதிரி, and they are looking and they wanted to do something and then Janakaraj intervenes, moderates it. அந்த மாதிரி தான் வருது. அப்போ பாலகுமாரனோட மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனிதர் காதல் அல்லேன்னு சொல்கிறது, அந்த ஒரு ரைம் இருக்கு. அந்த மோர் தேன் ஆல் தட், இட் இஸ் லைக் வாட் ஃபோஸ்டர்ஸ் லைன்ஸ் லைக் ஐ ஹாவ் miles before I sleep and miles before I sleep and சொல்கிறது, இட் இஸ் பேசிக்கலி a rhyme. When he wrote those lines, he never bothered about anything. He just took the அப்போ அந்த மாதிரி அது நம்ம பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் வேல்யூ அண்ட் டெப்த் அண்ட் வெல்த் வில் கம் இன் டு தட் வேர்ட், அண்ட் தட் இஸ் ஹிஸ் மாஸ்டரி. ஹி இஸ் எ மாஸ்டர். இந்த படத்தில் ரொம்ப சிலாகிக்கப்பட்ட மீன்ஸ் ரொம்ப எல்லாருனாலுமே பேசப்பட்ட ஒரு காட்சி வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் காட்சி, கிரீஷ் கர்நாடாவோட சீன். அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டயலாக் தான். அதில் அதை நீங்கள் எழுதினது எப்படி எழுதினீங்க? இட் வாஸ் ஆல் டயலாக், இங்கிலீஷ் இன் ரிட்டன். And the walking and the hitting the head on the wall is all written. That's what. That is the scene. And then, but I never knew it is going to be a round trolley shot. He walks because you don't. Ipo namma oru as a writer, when you write, nammada vision IMAX il thaan pogum. For the writer's vision is always IMAX. appo nammal adile we don't know the locale. But you know that he is walking inside a room. அது நமக்கு விஷன் கிட்டும். But that vision is it is like I looking at this whole space. It is not the screen. Correct. So adine engane eppadi because we don't know that room. அப்ப அதனால நம்ம எழுத போகும்போது this guy is walking, இது நடந்துட்டே இருக்கு, எனக்கு மாத்திரை தந்திருக்கு, மாத்திரையில் என்ற நாக்கு கட்டி ஆயிடுச்சு, இப்போ எனக்கு சொல்ல வரல, கேட்டது. And he has that entire guilt and the subconscious that works with him. That is again truth. பிகாஸ் டாக்டர் அவனை ஓகேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறாரு. அப்போ தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் வருது. அங்கேயும் அவன் உண்மை தான் சொல்கிறான். அந்த பொண்ணுகிட்ட அபிராமின்னு போகிறான், அடிக்கிறாங்க, பட் நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன்.
யூஆர் அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாரு எல்லாம் என்ன பைத்தியம் பாங்கடா, நீ நல்லாயிட்டேன்னு சொல்லி அனுப்புகிறேன் இப்படி பண்ணிட்டேங்கிறாரு. ஸோ டாக்டரையும் நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற கில்ட்டும் இருக்குது. அப்போ அது தட் கேரக்டர் இஸ் வாட் ஐ இப்படி அது உருவாயதுன்னு கேட்டால் அது உருவாயி, தட்ஸ் இட். அதுக்கு ரீசன் ஒன்றும் கிடையாது. திஸ் இஸ் எ ஃபேண்டசி ஆஃப் how you are going to deal with truth. And we are not allowed to deal with truth the way Guna does in our life. Our life. Nobody will allow. அது முடியல. That is something நம்ம சொல்லுவல்ல, what do I want to do with, what is your dream life എന്ന് சொல்லுனா, குணாவோட லைஃப் தான் நம்மளோட ட்ரீம் லைஃப். To give unconditional love to someone. Unconditional love. I was telling you a while back, it's like Forrest Gump. In his varied stages of his life, all that mattered to him was to give love, not to take love. Appo this is what Guna is, and that is when he says, Abhirami looks at him and says that what kind of a guy is this? அவൾക്ക് நிறைய வெல்த் இருக்குது, அவൾക്ക് இப்போது லவ் எന്നുള്ളതൊക്കെ அவൾക്ക് என்ன கன்விக்ஷனே கிடையாது. And there is this guy who is always to give whatever is good for her. She couldn't reason it out. Yeah. These are the nuances sometimes we feel in our lives, sometimes. അതിനെ நம்ம பார்க்கணும், அது பார்க்க வேணும், அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும். தட் இஸ் அவர் வெல்த் ஆஃப் லைஃப். அது நம்ம வி ஷுடன்ட் ஃபர்கெட் தட் இன் அவர் லைஃப்ஸ். பட் அதை நம்ம ப்ராசஸ் தான் பண்ண முடியாது, அதுக்கு சிலபஸ் எழுத முடியாது. அண்ட் ஐ திங்க் ஒன் ஆக்ட்ரஸ் Abhirami. Yes. Her name is Abhirami because of Guna. That I don't know. Her real name is Divya. Okay. She is ardent fan of Guna. So அந்த அபிராமிங்கிற பேர் எப்படி சார் வந்தது? That actually is with there is a reference to the Abhirami. There is another character which is there in the folk about Abhirami Andadi kind of a thing. அதெல்லாம் வந்தது. But at the same time there are lots of comparisons that people connect with Guna. But அது என்னோட ரைட்டிங்கில் அது வரல. But Abhirami again was something which transpired out as a name initially in the writing itself. அது இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ഒക്കെ வருது அதுக்கப்புறம் தான். ஸோ ஆ இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருக்கலாம். பட் Abhirami is another word for Shiva's counterpart. அம்மா சிவாவை அம்மா சிவா. அதனால அதான் நான் சொல்றது, he has a duality there. Because the boy grew up in a brothel house where the amma was a great fan of Shivalingam. அப்போ சிவலிங்கத்தை பார்க்குறது, அது நமிக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வருது. ஸோ சிவலிங்கம் அண்ட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சிவா இந்த ஆளுக்கு இருக்கு. அதிலிருந்து அண்ட் ஒன் அதர் வேறொரு கேரக்டர் அந்த கணேஷையரோட கேரக்டர் தான், அனந்து பண்ணிய கேரக்டர். அதுவும் நம்ம அது தட் இஸ் இன்ஸ்டால்ட் இன்டு ஆஸ் எ சப்டெக்ஸ்ட் த்ரூ சம் டயலாக். வென்எவர் இந்த ஆள் இந்த மாதிரி ஒராளை என்ன இந்த காரில் ஏறி அதாவது பிரச்சனை எடுத்து போலீஸ் அவனை அசைலத்தில் கொண்டு போனால், most of the cases Anandu is his mate. Anandu tells so many stories. புண்ணியம் செய்மா. This boy is got influence of all that. யாருக்கும் தமிழ் தெரியாது, எனக்கு தான் தமிழ் தெரியும். இதெல்லாம் அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான். And he is a psychopath who killed his wife and say that அவர் வரும்போது நான் அந்த தாலி அந்த போனால் அவள் போக மாட்டேங்குது. பௌர்ணமி இன்னைக்கு கரெக்ட். அவ போகாது இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த தாலி. அவர் வந்துட்டு actually he has killed his wife. And in his weird world he sees that the wife often comes to him. அதுதான் அவனோட கேரக்டரோட ஸ்கெட்ச். அப்போது இதெல்லாம் final influence is on Guna. And Guna has, though you consider him அவன் ஒரு ரிட்டார்டட் அல்லனா ஒரு பைத்தியக்காரன் எல்லாரும் சொல்லினாலும்,
അവനോട് ചില ക്വാളിറ്റീസ്, അവനോട് ചില മെമ്മറീസ്, അവനോട് ചില ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് സം സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് யூனோ அது நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் குணா. அப்போ அதில் கிவிங் இஸ் ஹிஸ் ப்ரொப்போசல் டு எவ்ரி ஒன். அதான் தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் ஆஸ் எ ரைட்டர். அது அப்படி ஆயி சார். தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும். கமல் வந்து 35 வருஷம் முன்னாடி எவ்வளோ யங்காக, எவ்வளோ அழகாக, எப்படி இருப்பார், நாங்கள் எப்படி அவரை பார்க்குறோம், எப்படியெல்லாம் அவரை வர்ஷிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்படி அவரோட கேரக்டரோட அம்மா பிராத்தல் ஹவுஸ் நடத்துகிறாங்க. அந்த கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு சீனில் பப்ளிக்கிட்ட அடி வாங்குறாங்க. அப்படி ஒரு ரைட்டிங் எப்படி உங்களுக்கு கமலுக்கு அது இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் கமல்ஜி வாஸ் சப்போஸ் டு டூ தட். ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் எ கேரக்டர் விச் ஹீ ஹேஸ் டு லைக் விச் ஹி ஹேஸ் டன். அதான் ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இருந்தது. And he is a person who, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், he is a person who accepts good characters, deep and complex characters he would like to do, and he gets the sense of it. Adana, our sensibility is very much there in Kamalji as an actor, because he also has a lot of characters he has developed. But idile the logics behind whoever is doing this role annulladukku oru logic enna, he has to be an underdog first of all. Only then the final completion, the climax ila you don't understand what I am ennu solradhukku contrast vara maatengudalla. Correct. So he is the least of everything. appo nama we are going to see, of course Kamalji is doing it ennu sollumbodhe adukku oru value irukku. But அது இருந்தாலும் as an actor when he executes it, he will say, this is me and I am born of a brothel, a whore, and I am like this, my life is like this. But his lofty ideas ன்னு சொல்றதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கு. You guys who call me a whore son, look at me and what am I doing? Are you doing this? അതാണ് இதுக்கு உள்ள വരുന്ന ലെസൺ. ഓർ ഉള്ള വരുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിന് ദീസ് പെരിയ വിഷയങ്ങൾ ദിസ് ഗായ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് മിസ്ഡ് ദിസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആൻഡ് ദിസ് ഗായ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് சொல்கிறதோட ഒരു ഡിഫറൻസ് இருக்கணும்ல. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இதில் தான் வருது. ஈவன் இன் another script that I have handled, I have this concept. அது ப்ராபப்ளி நான் என்னோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவிൻ്റെ கண்டிஷன் இருக்குல்ல. ஐ எம் நாட் saying that I'm big thinking like that, but I also have my defects and follies and other things. But enna portha varaikum we consider prostitutes as inferior people. Sex workers as inferior people. I realize that they are doing a great job. Maybe I'm not supporting per se as a moral question. They do out of necessity. Nobody wants to do it on their own, but they do out of necessity. They are also human beings, and when people come to cater to their needs, they are doing a great service to those people. Of course they are doing it for money nu sollumbodhu namakku adukku oru value irukku, alla oru devaluation irukku, adu enna venal pannalam. But and there in that story I had kept a guru who comes to these brothel houses and motivate them about lives, considering them that what you are doing is a great thing. And without it, it's something like that movie, It's a Wonderful Life, that old movie. The angel comes and tells this man who wanted to commit suicide, and he takes him, the angel takes him through his past life and repeats what he has gone through and tells, if you were not here, who will do this? Exactly. அதோட வேறொரு replication is what I see in these sex workers. Anyway, we are distracting from the topic. No sir, no, it's tell me about Rosie character, sir. அதுக்கு ஒரு duality இருக்கு. அது Rosie character, there is a see, when you look at the whole நம்ம அந்த குணாவோட ஒரு total context எடுத்து பார்த்தா, குணா as a ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவன் வளர்ந்து வந்தது முழுவன் it's among women, mother, other women.
ഈ വിമൻ ഇവനെ പൊറുത്ത വരയ്ക്കും இந்த ഗുണയെ പൊറുത്ത വരയ്ക്കും the women are not prostitutes or sex workers. They are his kith and kin. ஆமாம், என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா, நான் ரெடியாக இருக்கேன் அப்படி எல்லாரும் அவ்வளோதான் வருது. பட் ரோசி ஹேஸ் ப்ராபப்ளி இந்த காயத்தில் 2 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லவ் இருக்குது. ஒன் இஸ் ரொமான்டிக் லவ் എന്നുള്ളൊരു വിഷയം. റൊമാൻറ്റിക് ലവ് അല്ല ഞാൻ சொல்கிறது, ലവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയം. ദി അതർ ലവ് ഈസ് പ്ലറ്റോണിക് ലവ്. ദെൻ വി ആർ ഓൾസോ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലസ്റ്റ്. ഇത് 3 விஷயம் ഈ വേൾഡിൽ இருக்கு. லஸ்ட் இருக்கு, லவ் இருக்கு, பிளாட்டோனிக் லவ் இருக்கு. ரோசி இஸ் a representative of platonic love. எக்ஸாக்ட்லி. நான் உன்னோட அபிராமி இல்லை, ஆனால் platonic love. அது there is a misrepresentation or misinterpretation. இவனோட romantic love is lesser. He is more of I'll do anything for you, you tell me. I'm like a friend. Only friends can say that. Correct. Only those who are committed to platonic love can say that. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത് നനച്ചതിനാൽ റോസി ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഷീ വിൽ ടേക്ക് എനി റിസ്ക് ഫോർ ഗുണ. Only friends do that, not even your family members will do that. Most other in real life you can only find friends, true friends doing that. ஃபர்ஸ்ட் சீனில் அவனை சேவ் பண்ணுறதுலேருந்து அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ then he put on his if I remember right, this was what happened. He was Nalali and that Kanmani was somewhere behind his Kanmani. வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் லைன் somewhere Kanmani something like that. He was just mumbling at that time, and that song came within about 30 minutes. And stand out. And both of them were conversing, interacting. அதில் காயம் படுது, அவருக்கு காயம் வந்தோடனே இல்லை பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன். அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்டில் இருக்கு பேசிக்கலி. எனக்கு என்ன காயம்னாலும் ஆறிடும் உனக்கு ஆறுமா. So those dialogue rendering came at the recording part of it, but after one transition that happens is la 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 la.